Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHarare 263 pano panokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe paHarare utena on that notification bell. Muri yeZimbabwe first update yakabatira update iyo yemurungu abuda achitaura mashoko aanga achitaura. Ngatinzwe zvisere. Varanda Zimbabwe mamuka sezveni. I just want to highlight a few things in connection with the infighting within the regime, those who are supporting, those who are against, CAB 3, and one or two little topics. First and foremost, pane vanhu vanga vaitsigira Mugabe ende vakazongojoina team la Costa payakatora power. Some people actually defended the regime for many decades. They were part of it, and now they are coming out saying that they are not in support of CAB 3. By saying this, they are now become or have become the champions of democracy. I just want to remind Zimbabweans, pane vanhu vakadefenda regime iyoyo. They defended the violence, they defended the abductions, they defended the torture, they defended the rigged elections, they defended everything that regime did for decades, some of them. And now we think that those people are against the CAB 3 because they want what is best for Zimbabwe. Bullshit. That's not the case. This CAB 3 amendment is an internal struggle ye regime pachezvavo. Mukati me regime, and I'm sure everybody knows this already, Zvigananda are one side and General is the other side. Now, the fact of the matter is, if we wanted to change the system, there wouldn't be two sides. One would break away to change the system. But what is happening here simply is that the one side wants to maintain and lead the system over the other side. The fact that CAB 3 has not been implemented is not because of your lawyers' applications or because you've signed petitions or because you've gone to public hearings. The only reason CAB 3 has not been implemented is because if CAB 3 was implemented and forced through, there would have to be a military coup from Team General. That would be the only way forward. And Zvigananda know this. So what it means is Zvigananda are not ready to repel a military takeover or a military coup. The general doesn't want to initiate a military coup because he wants to inherit the system intact. Do nyaya iripo maZimbabweans. Musafurirwe kuti zvamuri kuita ndo zvichazokonzeresa kuti CAB 3 isazopaswa kana kuti isazosupportwa whatever. It is very clear from the probably nearly everyone who hasn't been given $50,000 and a Toyota that they do not want CAB 3. That's very clear. The majority of Zimbabweans do not want it. It's very clear. Plus, Team General Mukati mezanu chaimo haiskuida futi. So the vast majority are against it. It doesn't take a court application or a public hearing to understand that basic truth. And yet, here we are, still debating this very thing. What it means is the regime do not give a shit about what the general population think or want. And we as the general population must understand that and act accordingly. If you as a citizen are thinking of supporting anyone, Mukati me Zimbabwe Momo, even outside, whose main strategy is to compete in elections, take people to court,
launch constitutional challenges, sign petitions, engage in public participation, write letters to the president. If you support anyone whose main strategy is any or a combination of those points, you are wasting your time. You are wasting your effort. You are wasting your money. You are wasting your data. Vanhu ava hapana kwavari kuenda if we do not force them out. Pabatei zvakanaka ipapo. There is no political way forward mukati mezinyika inonzi Zimbabwe. Hakuna. Okay, so understand that and make sure that that is the case. Now, back to Team General. Team General is now basically having or wanting to take over. We've had the former comrade Keza's channel, and there are people talking about what's happening, etc., and what they're going to do. Look, to be honest, we know Kuti Shigananda are stealing. We know this. How much? Where do they take it? Yes, maybe mungangoti batsiro papo, but kuti vari kuba to hatonyatsoziziva izvozvo. Now, I fail to understand how a faction that is in charge of military intelligence, probably in charge of some army units still, probably in charge of some in terms of police and maybe some CROs, there is still a reasonable faction, a military group that is aligned to Team General. Zvikananga zvozikanwa. You know where they live, you know what they're doing, you've told us, you've traced all the accounts, all the money, etc., etc. The constitution is very clear, so if you want to make it constitutional, you can. People are stealing money, there is no track of money. You can prove very easily, you can prove that. So my question is, why not just launch a military takeover just like we did patakabvisa Mugabe? That's the question number one. Because the time to do it was about a year ago, when there was still some generals left. Manje vakazofa. Kuti vakauraiwa kana vakangofa nekuchembera, I don't know. But the fact of the matter is, Team General has not been very open about what they plan to do. Now, yes, past strategy, because amungataure strategy yenyu pa social media. But what you can do is you can explain to the people of Zimbabwe kuti yes, tisu takuda kutonga, takuda kubvisa regime. Saka zvatichazoita isusu kana takutonga is A, B, C, D. And yet, there is nothing like that. Why? Why are you ashamed of speaking about the things that you are going to do? Is it A, because you don't have anything that you are going to do? Or B, you actually don't want to change anything, you just want to inherit the system so that you can be the next Shigananda Part 2. Is that the story? Because I find it very confusing that a group of people would want to take over a country but have nothing in terms of policy, economics, and any way of how to run the country. Kunze kwekuti ndichangobvisa vana. Even I, Mr. Plumber, Brett Mvet, I have written a book available on Amazon and Takealot, by the way. And that book explains what that government in exile will do should we be able to remove the regime. It explains it in step-by-step 18 ministries and 25 other separate topics. Why do we not have this from Team General? Why are we not having some explanation of how things will be under that new government? Who is the members of parliament that will be put in? Who is a group of ministers? Are there a group of 4 or 5 people that are in the diaspora that will be parachuted into positions to make things work? Is there a list of those people? 4 or 5 of them? 10 of them? There isn't. So what kind of government must we support
Team General to implement when we have no idea what even their policy of US dollar is? What is their policy in terms of tuck shops? What is their policy in terms of cleaning up Harare and vendors and licenses? What is their policy of import-export? What is their agricultural policy? These are all things that need to be spoken about. And why are they not spoken about? I have an idea, and I personally think it's about inheriting a system, keeping it intact, and being able to loot it exactly the same as what is happening currently. Sakavaranda, Zimbabwe, the last thing I want to talk about, and this is a point of concern. Now, this may sound like fairy tales to some, but it is an option. Imagine if Team General and Team Shigananda vanozivana. Imagine if all of this stuff was actually decided, spoken, and this is an actual strategy. If you look at how Zimbabwe is functioning at this point and what is happening, everyone has faith in Team General. There is not an opposition figure that is standing up and doing anything. The main opposition figure was told to step back, and he did. And he continues to do so. He will be reactivated when necessary. But imagine the last, call it 2 years, everyone has been looking at Comrade Geza, the Geza Revolution, Team General. Have you ever thought that these two teams are actually allies? And this is how they control Zimbabwe. If you get a person that is coming through to say, let's remove the regime, let's do this, isusu tiri kwageza, isusu hatotomirira general ndo vachaita, pane zvichaitika. And then you get the usual social media trolls that feed a little bit of information. Next week pane zvakati, mwedzi uri kuuya pane zvakati, strategy toita stay away, tozodai, nguva ichingoita sei, ichingoenda, regime ichingoita sei, ichingotonga. So unfortunately for me, I like to question, I like to see, I like to test things. These are things that if you add all these small things together, Team Chiwenga has the capacity and ability to arrest these people. They have the ability to initiate a coup, even though you'd have to work with the constitution. There's ways around it. They've got the military intelligence to go with it. They've got no policy on economic reform. There's always some sort of story about waiting and time and stuff. Vanhu vavo vari kungopera one by one. Wouldn't it be better to strike while you are powerful rather than waiting for your numbers to be depleted? The general mood in the country, if anybody were to launch a military operation against the regime right now, they would be supported by millions of people. So you add all of these things together. So I'm telling you, Varanda Zimbabwe, be critical in your thinking. Think out the box. These are all things that are meant to delay the removal of the regime. Varanda Zimbabwe, mweta zora kanaka. Last update iyo Mukomana anetsa muno munyika yedu yeZimbabwe ari kuchinja mashizha kumaita mari. Wakamupa 500 inodzoka iri 10,000. Wakamupa $1 inodzoka iri $10. Murume uyu, mukomana uyu anetsa. Zvandichaita ndakusirei muchiona video yake. Wapedza kuona video tazvinofika ku comment section. Insatirari ndiripa kuzivisa news updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvikiribidi. Much love. Magadi kule.
iripo. Yeah, guys, ndofunga vese vari kuona kule avo ndo kule veve vakachinja mari that day. Saka ndavadaidza kuti vanyatsotaura nemi vazvipindurire vega. Alright, kule ka that day rere pakachinjwa mari ka vanhu vakawanda vamwe vari kuti ifeki hakuna zvinhu zvakadaro hakuwezi hapana munhu anombochinja mari plus pamakaisa roko makachinja. Saka munokwanisa kuti explainerawo here kuti zvinhu zvaizvia ichokwadi here kuti zvakatochinjwa mari kana kuti pakachinjwa zvinhu. Amen. Aiwa, mari yakatochinjwa iye mishonga. Inyaya kuti vanhu kana vasinganzwisise zvemishonga angona kuti hazviko. Okay. Asi zvinhu zvezvitoitika mishonga. Kuti unyatsozvigutsikana nazvo zvoda wasvika mukati mematare. Ukasvika mukati mematare unyatsogutsikana kuti ndizvozvo. Ndinogadzira pfuma munhu achibva nemari yake padare. Alright. So tiri papo sekuru handiri. Pane vamwe vaibvunza kuti ko inini kana ndichida kuitirwawo mari vanongoitira vanhu here kana kuti pane mari dzinobhadharwa and then tomboti munhu abhadhara mari like tomboti munhu abhadhara mari pangadiwe mari yakawanda sei kana kuti zvinofamba sei ndinyatsonzwisisa ipapo. Chekutanga zvoenderana nekuti munhu ari kuda mari yakawanda zvakadii. Akaisa mari yangu yematare inova $100 muplate kana aine yake tautangira pa$100. $100 inokupawo 800 zvichiendawo mberi kusvikawo ku500,000 anenge abhadhara 2.5. Muri kuti chii kule ndauti vanhu vanyatsonzwisisa ipapo. Muri kuti munhu akauya ne$100 akakupai $100 imimi anobva iye inobuda ya800. Mari yake ndiyandoshandisa kudedzesa imwe mari ndiyandosanganisa nemishonga. Alright, tomboti ko akabhadhara 450 kana kuti 500 anowana mari anogona kuwana zve10,000 kana 12,000. Zvinhu zvinotoitika here kule kana kuti maybe madhiramu but mari haizoshandukire vanhu here. Tomboti munhu apiwa mari iyoyo abhadhara 500 yake akupai handiri imimi wamamuitira 10,000 iyoyo haizomushandukire here zvaakuzobuda zvaane nyoka mukati zvaane chibhozi zvinotyisa ka. Inyaya kuti hapana pasina mutemo. Ukateerera mutemo yangu zvinhu zvinokufambira zvakanaka. Toti hapana pasina mutemo kana muti mune mutemo ukasabatira unodonha. Saka mitemo yangu inini ndio inoenderana naye. Pfuma iyi haisi yeropa, haitodi ropa. Kana uchinge wakakuvara iwe uchibuda ropa usabate mari iyoyo inosviba kuita black. Uyezve kana une mudzimai ari kunguva yemadzimai haafanhi kubata nokuti anga achibuda ropa, hazvitenderani neropa. Ndapanzwisisa. So ndofunga mazvinzwira muri eZimbabwe hanzi nakule inini zvekutochinja mari asi zvekunyeba. Ukatouya iwe ukabhadhara mari yako watongobhadhara mari yako ipapo vanotokubva vari kuitira kuti mari yako ukabhadhara $100 inotobva yaita 800 ipapo. Noti zvokuti hanzi tikunyeberana kana kuti chii zvaitoitika that day haizi fake. Zvinhu zviri kutoitika zvototi ukatobata sekuru ipapo ukatongouya nemari yako inobva ukabhadhara yawabhadhara iyo sematauro vari kuita inouya yawanda. Alright, sekuru ndezvipi zvimwe zvamunobatsira vanhu besides zvemari? Because tabvunza zvemari because ndakaona mucomment section munhu wese aradza kuti ari kuda mari. Saka ndezvipi zvimwe zvinhu zvamunobatsira besides zvemari and then vanhu vazivewo? Tinobatsira vabirwa vaya zvinhu zvakwe zvinodzoka. Vanetsekawo mbereko dzimba dzisiri kuita zvakanaka. Kune mimisha yakabatwa nemadzibaba kare. Mune mishonga imwe yakasiiwa imomo. Mishonga iyoyo tinobvisa zvekare. Ungava uri kunyika ipi tinokubatsira urwere zvakasiyana siyana. Okay, so tomboti pane vanhu varida kukubatai namba dzenyu dzinoti chii kuitira kuti vanhu vakwanise kukubatai because izvo vanhu vatoone chidokwa chikukufonerai? Namba dzangu dzandinobatika 0789 76 3503 0789 76 3503 dzepa WhatsApp vanodziona mucomment section. Okay, dzokorodzai futi 0789 76 3503. Okay, so ndo mashoko ari kubva kuna sekuru. Chaita kuti ndidaidze sekuru vataure nemi mbune inyaya yekuti that day isusu taitongodarikawo tikawaonawo vachiita zvavaiita and then ndobva tati tinzwisise ndopatikwana vachinja mari and then vandaposta video raibva raenda viral. So vanhu vakawanda vamwe vakungofona vachibvunza kuti director ndezvechokwadi kana ndezvechi. Saka ndangovadaidza because ndiwo muridzi vanoita zvinhu zvacho vazvipindurire vega. Vanenge vachida kubatsirwa navo vobatsirwa. Inini
Facebook ino ingori yekuti vanhu vakawanda vazivewo zviri kuitika and then mobatsirikana. Saka sekuru ndivavo, namba ndo dzavadaidzira, vachada kubatsirwa nasekuru vabatei, ndiwo sekuru wavo vanokuitirai zvese, hazvisi zvefake, hanzi ndezvechokwadi zvaitoitika zvese ndezvechokwadi. So muri yeZimbabwe, inini ndaenda.